water and ice? Solid and liquid, sir. Water is liquid and ice is solid, sir. Water is Yes, liquid, sir. ice is solid. Okay. So any difference between the that is ice, water and ice? Any difference there? Only in the Temperature. yes, temperature. Yes. In temperature and Form, sir. Yes, very good. They form. The form ice form that is specific. Okay. Then any other difference you can see there? Sir, volume. Is volume. Sir, So, density, sir. okay. Sir. So all these are we can call as physical properties. Also we can call as the yes, Pa. Sir, they are closely packed, sir. They are atomic Yes. molecules. Yes. So all of these are only you can speak about all these are physical properties of an element of an compound. You can see that. Now, what is mean by chemical change? What is now we say physical, that is difference between Can't be remain. difference between yes, wait, just chemical properties, change in chemical properties. Sir. Sir, we get something through that. Sir. If you burn the paper, means we get ash. For example, rusting of iron, sir. so how can you see what is the cannot- difference between, okay, wait, just wait. I'll ask the question. What is the difference between physical change and chemical change? You know that? How can you Physical change we can remain state again, sir. But chemical change we can't remain its state, sir. what remain means? I can't understand. What is the meaning of that? Remain means? Sir, if we burn a paper means we will get ash, sir. We can't remain that paper state again, sir. Yes, it is irreversible. It is irreversible. That is, if you make Yes, the water, sir. if you take water by changing the temperature, reducing temperature, you can make it ice. By heating the ice, we can get in the water vapor again. So there is no change in the intercomposition of the water ice, because what is the combination of water? You know what water contains? H2O. Sir, oxygen and hydrogen. It is the yes, H2O. It is the combination of the hydrogen and oxygen. So even in the solid state, it is hydrogen and oxygen. Even in the liquid state, it is hydrogen and oxygen. Even in the vapor state, it is hydrogen and oxygen. Okay, but they are irreversible changes. We can change into one form to another form. Yeah, this only read in the first chapter. No. So similarly, if it is a physical chemical change, what happens there? We can't get that. We can't reversible process. Okay, we can't reversible process. Suppose you are taking a, so as he said, when you burn a paper, a piece of paper, you turn it as. So we can't get this paper again. So it is a irreversible change. It is a irreversible change. You can't get back anything. That is called as a chemical change. Similarly, when you add any two elements in the laboratory, okay, and that they will combine together to form a new element. So in the chemical process, we are getting a new product. But in physical process, physical changes, we can get only same product, but we can get different shapes or different temperatures, like that only. Okay. So now these are the difference between the physical changes and physical process and the chemical process. Yeah. So simply saying, you know, if you take a person standing inside in front of you. First of all, what are the things we know from the person? The person is standing before you. A man is here, a little boy is standing before you. What will you observe from that boy? What are things you observe from that boy? என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க? ஒரு பையனை நிக்க வச்சு என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க? The face. Yes, height. Yes, we can see the height. We can see the height of the boy. Sir, weight. Weight. How can you see? We can't approximately you can say the weight. So weight of the boy, color of the boy, color of the hair, color of the eye, okay, length of the hand, length of the
like Okay. what type of dress he is wearing, what color of dress he is wearing. All this you can see, no? But you can Shoes, able, yes, Yes. so all Yes, these, sir. all these are external things. All these are external things. All the external things can be seen by you, and you can calculate about a person. But can you go inside his body and you can see any chemical changes he's taking No, inside the sir. body? No, we can't see this. So what are things we are seeing from the external, from the outside? That is called as the physical changes. It may be temperature, it may be density, it may be states. But in the case of chemical changes, once they get the once the product is got means we cannot get the reversible changes. We can form only the new products. Some exceptional cases are there. Some chemical reactions are reversible. ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாத்திக்கலாம். எல்லாமே அந்த டக்கு மாற்ற முடியாது. ஒரு சில ரியாக்ஷன் வந்து we can get ப்ராடக்ட் வந்து திருப்பி எடுத்துக்க முடியும். ஓகே, எல்லா ரியாக்ஷனும் மேல வராது. ஓகே, so this is the difference between the physical and the chemical changes. ஓகேவா? Okay, now Madhyavadini, Sir, take a book, Madhyavadini, now. let's see. Take page number 24, Madhyavadini. What are Madhyavadini? Can you repeat? I can't. Your voice is breaking, sir. voice dark, yes. My voice is clear only. For you, there is a network issues, I think. Take page number 24, 2.4, physical and chemical changes. Read the topic. Yes, sir. Physical and chemical changes. In the previous chapter, we have learned about two physical properties of matter. The properties can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical change properties. The intercombination of status in a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water, and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. A chemical They differ in order and inflammability. We know that oil burns in air and whereas water extinguishes fire, it is the chemical property of oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter, and we get new substances. A chemical change is also called a chemical reaction. During burning of a candle, both physical and chemical changes take place. Can you distinguish this? Yes, sir. Okay, now see here. So if you take oil and the water in your homes, both are liquids, both oil and water are liquids, but they are showing the different properties. The property of an oil, it can burn in air, but the property of water is to put off the fire, that is extinguishes the fire. So even though they are liquids, they are having different properties. So like that, each and everything having different properties. Okay. So if you take solid, liquid, gas, anything, some materials they will differ only by their physical changes, physical states. That is, they may be solid, liquid, or gas. If a compound or a element undergoes a chemical reaction, there is a new product will be formed there. Okay, then their properties will be changed. Before water formation of the water, hydrogen, oxygen or hydrogen gas is there, and oxygen gas will be separately there. After combining the ratio of hydrogen and oxygen, they will form the water H2O. So separately,
hydrogen gas has different property and oxygen has different property. But after combination, they form a water and form a new compound called water. So that has the different state also, different properties also. Okay. Hydrogen in separate, it will burn in air. Okay, oxygen, it also induce the fire. But when they both combine to form, they form a new compound called water. So this is called as the chemical reactions. Each and chemical change is also called as the chemical reactions is there. So now, classify. See, the question is there. Classify the following as chemicals or physical changes. Chemical physical changes. So one by one can say, cutting of paste. It is a physical change, or chemical change. Physical change. Physical, okay. Melting of butter. Physical Melting of change, butter. sir. Melting butter in a pan. Melting of butter in a pan. It is a what change? Sir, physical. Physical change. Rusting of Physical change, sir. Almera. Third one, rusting of Almera. Almera na Almari. Rusting of Almera. What change is this one? Chemical change. Physical Chemical change, chemical sir. Chemicals. There is a Chemical because change, sir. Chemical change. because it reacts with the air and forms the rust. So it is a chemical change. The boiling of water to form steam, passing of electric current through water, and the water breaking down into hydrogen, oxygen gas. It is what is type of reaction here? What are changes here? The physical Chemical. and passing of electric current to water. The So what is Chemical. chemical change. This is a Chemical chemical change. change. Okay. Okay. Dissolving common salt in water. Sir, physical change. Sir, Chemical physical Physical change. change, sir. chemical change. Both will happen here. It also undergoes chemical reaction, also will undergo physical change also will happen here. Making a fruit salad with the raw fruits. Sir, physical change. Physical Physical change. change. Yes. Physical change. Physical change. Nothing. We are only cutting and putting there. Burning of paper and Yes, wood. sir. Burning of paper and wood. chemical change. Sir, Sir. physical change. Chemical. Chemical change. Physical Burning of paper change. and chemical change. Burning of paper and wood means chemical change, because after firing the paper, you can't get the paper again. It is not reversible. Yes, sir. So it is a chemical change. Then Yes, sir. as a final touch, now we are going to read about the types of substances. You are knowing what are elements, compounds are there. Compound mixes are different types are there in chemistry. So if you say if your milk is pure, how can I say it is a pure milk? When you will say it is a pure milk? Sir, when it doesn't having any mixture in it. Any mixture means you can add Yes, water sir. means it's a pure milk. Okay. Yes, When you sir. say rice is very pure rice, Sir, it is without any dust and stone particles or husks. okay. When you say hydrogen is a pure hydrogen, now or oxygen is a pure oxygen, when you say Sir, It is when it without does- any like Yeah. hydrogen, without mixture, sir. say. There and all you can say, but here you can't be able to say no. Why? Sir, we can say it is pure oxygen by we can breathe it normally, sir. No, not like that. Actually, elements without any combinations, they are separate. They are called as the pure elements. They are called as the pure. First of all, you are not having any compounds. They are all elements only. In this world, there are nearly 100 elements are there. Carbon, oxygen, nitrogen. So lot of elements. In the four chapters are told, I think. There are a number of elements, argon, krypton, xenon, phosphorus, calcium, potassium, aluminium. So there we have different types of elements are there. In that elements, we have differentiated into metals and non-metals. What is the difference between Yes, metals and sir. non-metals? Sir, There metals metal can be malleable, sir, and ductility metal has the property of malleability and ductility, sir, but non-metal does not have, sir. And also metal can be electricity can be passed, sir. Yes, already, yes, okay. Already, these properties metals we are ready in the H and H itself. Okay. So Yes, here, sir. if you talking about the metals and non-metals, next year also you're going to read same topic, 10th also. So this is a very important topic now. So if you take a physical properties of a metal, we can
identify the metals using these physical properties. Whether it is take a gold. Why are gold using gold for ornaments? Why are using gold for ornaments? Jewels use பண்ணும்போது why are using that? Girls can answer for this. Why are using why ladies are selecting gold for Shine. because of shine? Yes, Because of purity. because of purity. Next is not purity, so because of purity, but it can take some point. Sir, Hmm? Hmm. that is rare. It look nice. Okay, like this. Okay, I'll tell one thing. Instead of gold, if they have option to vary iron, what will happen to your iron? If you're working for nearly 2 or 3 months, what will happen to the iron? Sir, they get rust. Gets rust, sir. Rust, It will, sir. it will, Because it will, It it will gets rust. rust. It It's will rust. rust. But again, iron cannot be made into a thin wire like a gold. Gold is the most malleable ductile metal. gold தான் வந்து எவ்வளவு தடவை வேணாலும் நம்ம கம்பியாக்க கம்மி மாதிரி ஆக்க முடியும், தகடு மாதிரி மெலிசா பண்ண முடியும். பட் அயன் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தின்னா பண்ண முடியாது. அலுமினியம் கோல்டு மட்டும் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து யூசிங் ஃபுட் கேன்ஸ் ஃபுட் டின்ஸ்னோ கடையில் போய் வாங்க பார்சல் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பார்சல் பாக்ஸ் தராங்க இல்லையா? அதில் ஒயிட் கலராக ஒரு சில்வரி ஒயிட் அது வாட் இஸ் தட்? என்னது இது? Sir, like aluminium. அலுமினியம் லைக் அலுமினியம் ஃபாயில் தான். அலுமினியம் ரைட்டாக தின்னா வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் தான். அது அலுமினியம் ஃபாயில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ these are the properties of the metals. இதில் வந்து இப்போ கோல்டு ஏன் யூஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா கோல்டு வந்து லஸ்டர்ஸ்னா ஷைனிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் வில் நாட் ரியாக்ட் வித் ஏர் ஆர் வாட்டர். இது கூட ரியாக்ட் பண்ணாது. இப்போ அயன் போட்டோம் அப்படின்னா அயன் வந்து ஏர் ரியாக்ட் பண்ணி துரு பிடிச்சிக்குது. பட் ஆனால் கோல்டு வந்து இட் வில் நாட் ரியாக்ட் வித் ஏர் ஆர் வாட்டர், ஸோ தேர் வில் பி நோ ரஸ்ட். ஓகே, it can be made into Yes, sir. different shapes. Various Whatever designs and shapes, sir. yes, different shapes as your wish. So this is the main property of the metals. And for gold it is very, very important because gold is the most ductile metal. Yeah, and other than this, metals Yes, are sir. good conductors of electricity, and they are also good conductors of the heat also. But all these properties non-metals cannot have. Okay. Yeah. Sir. So they are the Okay, three. sir. They are the three. Sir, what Yeah. are the types of chemicals? Yes, ma'am. On the basis of the chemical composition, substance can be classified either as elements or compounds. Element. Robert Boyle was the first scientist to use the term element. Underline that of you. Underline பண்ணிக்கீங்க. Robert Boyle. Robert Sir, Boyle was the underline. first scientist to use the term element in 1861. He was the first scientist to use the word element in 1661. Yes. Continue, ma'am. Anthony Laurent Lavoisier. Lavoisier, a French chemist, was the first to establish the experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Elements can be normally divided into metals, non-metals, and metalloids. Metals usually show Just a minute. What is metalloids, ma? What is metalloids? What is Sir, metalloids? that is not a metal and that is not a non-metal. The properties are mixed, sir. Metal and non-metals property will be in the Yes, they show the they will show the properties of the both metals and the non-metals. Okay. So example for non-metals we can give carbon, oxygen, nitrogen, all are non-metals. Okay, examples we can take, different examples we can take. Yes, continue, ma. Yes, sir. Metals usually show some or all of the following properties. They have luster, they have silvery gray or golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile, they are malleable, they are sonorous. Example of metals are gold, silver, copper, iron. Devadashini, you are not a child, ma. Brackets are very important. Bracket is very important. Bracket, boxes, எல்லாம் important படிக்கணும். அதுல தான் क्वेश्चन வரும். Don't leave any brackets hereafter. It is very important to you. 9th 10th bracket, box, small box, very important.
Don't leave any boxes or any Yes, brackets. sir. Yes. Okay. Yes, Padi. Okay, sir. Examples of metal are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Non-metals are usually show some or all of the following properties. They display a variety of colors. They are poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous, or malleable. Examples of non-metals are hydrogen, oxygen, iron, carbon, coal, coke, Iron, iodine. so it's iodine, Iodine. fluorine, etc. Some elements have intermediate properties between those of the metals and non-metals. They are called metalloids. Example: boron, silicon, germanium. So don't forget this metalloids. Examples of metalloids are boron, silicon, and germanium. Note all the examples. Examples of metals and non-metals. We are having nearly 180 elements in the periodic table. Next year, we are going to read about the periodic table. Okay. How many metalloids? Only 7 to 8 will be there. Germanium, silicon, boron. Eight, sir. 8, yes, that's 7 to 8 all that. 6 to 7 metalloids, sir. Yes. Silicon, boron, okay. So shall I continue, now- sir? Yes, these are the number of elements known as The compounds, sir. read There that are- box. Read that box. Okay, sir. The number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. That is Majority of up to now, we are known about the 180 elements in the periodic table. Okay, so after this 180 elements, these elements are naturally occurred. All the remaining and all man-made. That is the situation. Man, not made up naturally. So it is made by man. Okay, then. majority of the elements are solid. 11 elements are in gaseous state at room temperature. 2 elements are liquid at room temperature, mercury and bromine. Elements gallium and cesium become liquid at the room temperature, slightly above the room temperature, 303 Kelvin. So, see, mercury is a metal. Mercury is a metal. You know that mercury is used in the sphygmomanometer. What is sphygmomanometer? You know? What is Sir, to measure sphygmomanometer? the temperature. Yes, to measure temperature. Sir, mercury is used in thermometer to measure, sir. Mercury is in the thermometers. And is also used in the barometer. That is sphygmomanometer means it is used in the to measure pressure. Mercury is okay, wow. So temperature. So all we are getting is mercury. Mercury is the only metal that is liquid in the room temperature. And non-metal, you can take as bromine, iodine, that and all. They are liquid at the room temperatures. Okay. If you take a gallium and cesium, they are metals. If they take all the metals from on your hand and put in our palm, it will start melting. நம்ம palm ஓட heat melt ஆயிடும். Room temperature கொஞ்சம் change பண்ணோனே அது ஆரம்பி உருகி தனியாயிடும் metals. Okay. So these are the different types of properties of the metals. Okay. Okay. Thank you. Next, Hemasri is there. Sir, Ashwin Balji can read, sir. Okay. Samuel shall read, sir. Samuel. Just 1 minute, I will explain. Compound. Now we are going to see about the commodities meaning compounds. Compound means addition of 2 elements, 1 or 2 or more elements is called as the compounds. Okay. Sir, So just wait. I will explain it. You can read. So compounds. I'm explaining now. Just wait. Just wait. Okay. So compounds having different 2 types of compounds. You know already what is mixture. Mixture is there are 2 types of mixtures. Homogeneous and the heterogeneous mixture. You know that, no? What is homogeneous mixture? What is homogeneous mixture? Sir, they does not have any bond, sir, but heterogeneous mixture has. For homogeneous mixture, example is solid water, sir. For heterogeneous is sand and water, sir. Yes, okay. So we can have defined boundaries. In the homogeneous mixture, we can see the different boundaries between the solid and solvent. But in the case of heterogeneous mixture, we can find the different borderlines, different borders. Okay, if you sand this, you can say the border of the sand and the water separately. This is called as borders. So you can see separately there.
but in the case of homogeneous, it is not visible to us. Okay, so here we are going to difference between the compounds and the mixer. Okay, now read Vasim Balaji. Sorry, Samuel, read it, Samuel. Sir, yes, sir. Compounds. A compound is a substance. Sir, compound only you should read, no, sir. Yes. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Sir, shall I read the question, sir? Yes. That you know, that don't know. No, I will read. Just wait a minute. Sir, yes, sir. So here we are taking two different types of samples. We are taking iron flakes and sulfur powder. Okay, for group 1. And another group 2, we are taking as mix and crush the iron flakes and sulfur powder. Here is mixed strongly to red heat. First group on the apply எடுத்துக்கிறோம். Second group வந்து we are heating this. Remove from flame and let the mixture cool. அதனால heat பண்ணிட்டு cool பண்ணி வச்சிரோம். Okay. Check for magnetism in the material obtained. What is how can you check for magnetism? If you take a magnet, you are bringing a bar magnet near the material and check it. The material is attracted towards the magnet. Compare the texture and color of the material obtained by the groups. Add carbon dioxide to one part of the material obtained stir well and filter. So you are adding carbon dioxide. First one என்ன எடுத்துக்கிறோம்? First வந்து ரெண்டுமே ஒரு ரெண்டு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். First sample வந்து we are taking iron fillings and iron fillings na iron தூள்கள் இரும்பு துகள்கள் தூளா இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிறோம். சல்ஃபர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். செகண்ட் பேட்சுக்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? நம்ம magnet base பண்ணி going to check for the magnet. You are taking magnet and checking for the magnetism. Check for magnetism in the material obtained. Bring a magnet. Take a small bar magnet. Bring the magnet near the samples. Yeah, you can check whether which material is attracting there. Compare the texture. Texture na quality. Texture means quality na artham. Compare the texture and color of the material obtained by the groups. So you can after using the magnetism, after checking for the magnetism, you can see change in colors there. Color change பார்க்க முடியும். So after that, we are adding the carbon disulfide. We are having lab இருக்கும். Carbon disulfide formed by CS2. Carbon disulfide formed by இருக்கும். So add carbon disulfide to one part of the material, obtain stir well and filter it. Add next என்ன பண்றோம்? Add diallyl sulfuric acid or dihydrochloric acid to other part of the material. Obtain ஒரு பார்ட் ரெண்டா எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பார்ட்ல வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்றோம்? CS2 ஆட் பண்றோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்றோம். another partல adding the diallyl sulfuric acid ஆட் பண்றோம். ஓகேவா? ரெண்டு ஆட் பண்றோம். ஒன்னு வந்து CS2 right. Next வந்து we are adding the diallyl sulfuric acid ஆட் பண்ண போறோம். Yeah. So perform all the above steps with both the elements, the iron and sulfuric acid. Now what is answer now? Did the material obtained by the two groups ஒரே மாதிரி இருந்துச்சா? Which groups has obtained a material with magnetic properties? Can we separate the composition of the materials obtained? இதுக்கு ஆன்சர் கேட்க பாருங்க. The gas obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless, waterless and combustible. It is not advisable to the combustion test for the hydrogen. Hydrogen gas வந்து இப்போ கிளாஸ் பண்ண முடியாது. பண்ணாது வந்து ஃபேர் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து லேபில் பண்ண மாட்டாங்க. சும்மா ஒரு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. The gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless gas with the smell of rotten eggs. அந்த H2S gas வந்தாவே கெட்டு போன முட்டை வாடம். That is called as the smell of rotten eggs. ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு எங்கேயா இருக்குமோ அந்த ஸ்மெல் தான் வரும் லேபில். H2S நீ ஓப்பன் பண்ணாவே அந்த ஸ்மெல் தான் லேப்ல ஸ்மெல் தான் அடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஓகேவா? ஸோ இது ஆட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you must after that product obtain both groups of different properties. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணல, செகண்ட் குரூப் ஹீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ you must observe that the products obtained by both groups show different properties. So the starting materials are same. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டார்டிங் அயன் ஃபில்லிங்ஸும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்க சேமாக வந்து பட் ஆனால் ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறம் they are showing the different properties. Okay, you must have observed that products obtained by both the groups have show different properties. Though the starting materials were same, starting materials same இருந்தாலுமே they show the different properties. Group 1 has carried out the activity involving physical change, whereas in case of group 2 it is a chemical change. Groupல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படியே ஆட் பண்ணிருக்காங்க, ஒன்றும் பண்ணல. பட் குரூப்ல வந்து chemical reaction take place ஆயிருக்கு. Okay, so it is chemical change. That is
to a chemical reaction taken place in the case of group B. So group A ல வந்து group 1க்கு வந்து எந்த ஒரு chemical reaction நடக்கல, only physical changes மட்டும் நடந்திருக்கு. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் group 2ல வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணியிருக்கோம், ஹீட் பண்ணனால இங்க கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. ஓகேவா? So what are the material? பாருங்க லிஸ்ட் பாருங்க அப்படியே. The material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. Substances given are the elements iron and sulfur. First நம்ம ஆட் பண்ண iron and sulfur மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்கோம், வேற எதுவுமே பண்ணல. The properties of the mixture are the same method of the constituents. இப்போ அயனும் சல்ஃபர் மட்டும் தான் இருக்கும், அயன் சல்ஃபர் ஆட் பண்ணிருக்கோம், எந்த ரியாக்ஷன் நடக்கல. அயன் வந்து மெட்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும், அப்படியே இருக்கு, எந்த ரியாக்ஷன் நடக்கல, அப்படியே தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி அது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அயன் அயனாவே தான் இருக்கும், சல்ஃபர் சல்ஃபராகவே தான் இருக்கும். தேர் இஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. ஓகேவா? இது பட் மெட்டீரியல் அப்டைன் பை குரூப் 2 என்ன பண்ணாங்க, ஹீட் பண்ணாங்க அதை. And heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared as the combining elements. So இப்போ வந்து ஹீட் பண்ண வாட்டி அயனும் சல்ஃபர் சேர்ந்து புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் உண்டாயிடுச்சு. ஸோ தட் ஹேஸ் தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெண்டுக்கு அயனுக்கு சல்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டியோட இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. இட் ஹேஸ் தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, தென் தி கம்போசிஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இஸ் தி சேம் த்ரூ அவுட். யூ கேன் அப்சர்வ் தட் texture na quality தான், texture, quality and the color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organization. So இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு graphical organization எப்படி போட்டுறான்னு பாருங்க. See first வந்து see here matter வந்து என்ன இதெல்லாம் பிரிச்சிருக்கோம், solid, liquid, gas, solid, liquid, gas பிரிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? matter is divided into solid, liquid and gas. That matter is divided into pure and the mixer. See, in the case of pure substances, we are divided into elements and compounds. Pure வந்து elements and compounds இருக்கு. ஓகேவா? மிக்சர்ல வந்து compound, homogeneous mixer and the heterogeneous mixer. So pure substances, what are the pure elements? Cannot be broken down into simple substances. இப்போ அயன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, அயன் கோல்டு எதாவது எடுத்தீங்க அப்படின்னா, அதை உடச்சோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் கோல்டு மேலே வேற எதுவுமே வராது இல்லையா? only what metal is there, that only we can receive. That is called as the pure substances. For example, copper, oxygen, iron, இதெல்லாம் வந்து அது மட்டும் தான் இருக்குது, எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அது பிரேக் பண்ணாலுமே நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து திருப்பி கெட் ஒன்லி ஆக்சிஜன், வேறு எதுவுமே நமக்கு வேறு எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பியூர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். தென் காம்பவுண்ட்ஸ், how we are going to call the compounds as pure substances? If you take hydrogen, what is the form of hydrogen? H2O. Okay, hydrogen formula H2O. What is form of nitrogen? What is nitrogen dioxide formula? என்ன nitrogen dioxide தெரியுமா? nitrogen dioxide formula என்ன? சரி, carbon dioxide formula என்ன? CO2, sir. CO2. What are formula? CO2, sir. So what is in carbon dioxide, what are the elements present there? Sir, carbon, oxygen. NO2, sir. Carbon and oxygen. Carbon, one volume of carbon and 2 volumes of oxygen, no? Sir, nitrogen oxide is NO2, sir. Okay. In carbon dioxide, one mole of carbon joins with the 2 moles of oxygen. And one is 2 races here. They will join in fixed composition. இப்போ CO3 னா அது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகாது இல்லையா? ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது காம்பவுண்ட்ஸ். தேர் ஆல்சோ பியூர். கார்பன் டை ஆக்சைடுனா அது கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் மட்டும் தான், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பியூர் ஒன். ஓகே, ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் கம்போசிஷன்ஸ், கேன் பி டேக்கன் கேன் broken down into elements by a chemical or electrochemical process. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு உடச்சு அப்படின்னா we can get carbon and oxygen as a pure sample. That is called as a pure compounds. ஓகேவா? வாட்டர், மீத்தேன், சுகர் எல்லாமே பியூர் காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், சால்ட் எல்லாமே. Then homogeneous heterogeneous mixture. So mixture are divided into 2 types: homogeneous and the heterogeneous mixture. See here, in the homogeneous mixture, the composition will be uniform, but in the case of heterogeneous mixture, it will be non-uniform. If you take sugar, if you mix sugar in water, salt in water, so if you make sugar, we can't able to see the sugar, but sugar is fixed fully in the water. We can't separate the sugar also correctly. Okay, so if you mix the carbon sulfate, bought in alcohol, all are having the same composition, so we can't able to see them. So this is called as a homogeneous mixture. But in the case of heterogeneous mixture, we can take sand and salt, sugar and salt, water and oil, all are we can see different boundaries for them. We can separate, we can see through naked eyes, we can see that this is sand, this is sugar.
we can separate. So this is called as the heterogeneous mixtures. Okay, next, somewhere Yes, sir. see mixers and compounds. Sir, Difference between mixers and sir, compounds. what, sir? Difference between mixers and compounds. Yes, sir. Mixtures. Elements or compounds just mixed together to form a mixture and no new compound formed. Compound. Elements react to form new compound. Mixture. Sir. A mixture has a variable composition. The composition of each new substance is always different compound. Mixture properties of the constituent substances. In compound, new substance has totally different properties. Mixtures, the constituent can be separated fairly easily by physical methods. In compound, the constituents can be separated only by chemical or electrochemical reaction. Okay, first point, elements are compounds just mixed together to form a mixture and no new compounds is formed. Okay, elements are compounds just mixed together. sir. They will not be formation of new compounds. So compounds, elements react to form a new compounds. Okay, if we take நம்ம நார்மலா கடையில மிக்சர் வாங்கி சாப்பிட்ற மிக்சர் இப்போ என்ன, வாட் இஸ் தி காம்பினேஷன் மிக்சர்? நான் சாப்பிட்ற மிக்சர் என்ன இருக்கு அதில்? மிக்சர் சொல்ற மாதிரி என்ன இருக்கு அதில்? என்னெல்லாம் போட்டு மிக்சர் வரும்? Sir, groundnut. பேர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Groundnut, sir, some Sir, groundnut. கவுனட்டு. தமிழே சொல்லு, தமிழே சொல்லு. சுகர் மிக்சர் சுகர் போடுவாங்க, சுகர் போடுவாங்க மிக்சர்ல. No, sir. Sir, no, sir. என்ன போடுவோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன போடுவோம்? ஓமப்பொடி, அவுள், கடலை, கடலைப்பருப்பு இல்லையா, கருவேப்பிலை, மிளகாத்தூள் எல்லாமே போடுமா இல்லையா? Yes, sir. போடுமா? அதை மிக்ஸ் பண்ண மாட்டி அதெல்லாம் ஒன்றாயிடுதா? அது தனித்தனியாக இருக்க முடியுமா? தேக்காடு மிக்சராக இருந்தாலுமே we can able to identify கடலை தனியாக எடுக்க முடியும், கடலை தனியாக எடுக்க முடியும், கருவேப்பிலை தனியாக எடுக்க முடியுமா? Sir. That is called as mixer. That is called there is mixer, but there is no new compound is formed. எல்லாத்தையும் எடுத்து உடச்சி போட்டு வச்சுக்கணும். That is the mixer. But இது காம்பவுண்ட் அப்படின்னா நீ எல்லாத்தையும் போய் அரைச்சிட்ட அப்படின்னா நல்லா எதுவுமே நீ கடலையும் பார்க்க முடியாது, பார்க்கறதுனா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா that is called as the compounds. அது நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? மிக்சர் ஆஸ் ஏ வேரியபிள் காம்பனன்ஸ். மிக்சர் வந்து நிறைய காம்போசிஷன் இருக்கும், பட் ஆனால் காம்போசிஷன் அப்படி தி காம்பனன்ஸ் வி சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ்டு. காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கார்பன் ஆக்சைடு வந்து இந்த தான் இருக்கணும் அப்படின்னு காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது காம்பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, வேற ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். தி மிக்சர் ஷோஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு மிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டியூண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து கடலையும் மண்ணையும் சர்க்கரையும் மண்ணை கலந்துட்டோம்னா கண்டுபிடிக்க முடியும். That is called mixer. But in the case of compounds, we cannot find this. New compounds has essentially different properties. Yeah. மிக்சரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மாறாது, பட் ஆனால் we can identify இப்போ மிக்சர் வந்து கடலைப்பருப்பு இது கடலைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் ஆனால் காம்பவுண்ட்ஸில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக புதுசாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்துடும். ஓகே, ஆனால் மிக்சரில் புது ப்ராப்பர்ட்டி வராது. 4th point, the constituents can be separated fairly easily by physical methods. Physical method ஈஸியாக வந்து ஜலிக்கிறதோ இல்லை நம்ம தனித்தனி பொறுக்கிறதோ எடுத்துட முடியும். பட் ஆனால் காம்பவுண்ட்ஸில் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸோ இல்லை கெமிக்கல் மெத்தட்லையோ படிச்சு பார்த்தீங்களா? செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ், சப்ளிமேஷன், ஆப்ரேஷன், ஓகேவா, ஃபில்ட்ரேஷன், டெக்கன்டேஷன், இந்த ப்ராசஸில் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ அது காம்பவுண்ட்ஸ் அது மட்டும் தான் ப்ரீவியர் பண்ண முடியும். ஸோ கான்ஸ்டியூயன்ட்ஸ் can be separated only by chemical or electrochemical reactions. So today homework note பண்ணிக்கீங்க. Properties of the metals எழுதிக்கீங்க. Difference between the mixtures and compounds homework எழுதுவீங்க. 2 homeworks are there. Sir, can you repeat again, sir? And difference between mixture and compounds, no, sir? Write only properties of the metals. That is the points are there, no? 6 points are there. Write the properties of the metals and difference between the compounds and the mixtures. Sir, write the properties of metals different between the compound and metals. Common and mixes.
Sir, in homework note. Yes, homework note. Sir, in On the videos. Video on பண்ணுங்க.